Pemirsa, data seputar inflasi menunjukkan penguatan pada awal 2023, sementara data ketenagakerjaan terkini juga mengisyaratkan relatif sehatnya ekonomi Amerika Serikat. Perkembangan ini bisa berdampak pada wacana mulai menurunnya suku bunga acuan Fed Fund Rate pada bulan Juni, mengingat laju inflasi Amerika Serikat sudah mendekati target Fed 2%. Informasi selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC, Amerika Serikat. Laporan terkini dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat selama Maret jauh melebihi ekspektasi. We gained 303,000 jobs in the month of March, and unemployment rate fell to 3.8%. These were, by any measure, knocking it out of the park type of performance by the American labor market. This is implying that American economy is strong and resilient despite the rate hikes that we've seen in the last 2 years. Data ketenaga kerjaan terbaru ini membuat semakin banyak pelaku pasar, pelaku usaha, dan analis skeptis bahwa Bank Sentral AS atau Federal Reserve bakal mulai menurunkan suku bunga acuan pada pertemuannya pada Juni. Bahkan sebuah perusahaan investasi, PIMCO, kini memperkirakan hanya akan terjadi penurunan sebanyak 2 kali tahun ini, bukan 3 kali seperti proyeksi semula. Analis mencermati sektor-sektor yang paling terdampak suku bunga tinggi telah mulai menggeliat kembali. Data manufaktur misalnya menunjukkan penguatan untuk pertama kalinya setelah kontraksi 16 bulan berturut-turut. Manufacturing and housing tend to be more rate sensitive, so as the Fed raised rates in 2022 and 2023, manufacturing and housing get hit harder. Meanwhile, the consumer sector is able to hang in there. What we're seeing today is really important because in spite of the fact that rates are still quite elevated, manufacturing data is starting to find a bottom, and you're seeing new orders start to expand, so that activity and demand in the manufacturing sector is coming back despite high interest rates. We saw similar data from housing last week. Home builder sentiment is up. Pending sales, home sales are up, despite the fact that mortgage rates are still, near 7%. Belanja konsumen yang merupakan penggerak utama perekonomian AS juga relatif kuat. We look at the U.S. consumer, the bottom 60% of earners are really starting to, feel the pinch of higher interest rates. And so we've seen spending come in, we've seen delinquencies rise, but ultimately the top 40% have been continuing to consume and keeping the economy moving ahead here. And so we're relatively optimistic that it'll be a continued gradual slowing of growth as well as continuation of slowing of inflation. Dalam pidato di California, Kepala The Fed Jerome Powell menekankan lagi bahwa Bank Sentral tak akan tergesa-gesa menurunkan suku bunga acuan dan perlu menunggu data selanjutnya seputar inflasi. Sementara dalam pidato di New York, anggota Dewan Gubernur Bank Sentral AS, Michelle Bowman, mengatakan The Fed justru harus siap menaikkan suku bunga lagi bila inflasi kembali menguat. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.